Hi you guys, welcome back to my channel Looks by Yesha. So today I have created this look and all the products are under 500 rupees. So basically हम बात करेंगे सारे मेकअप प्रोडक्ट्स के जो अंडर 500 rupees हम परचेज कर सकते हैं and these are worth your each and every single penny. But before moving ahead, if you found this video informative, kindly hit the like button down below. Also, if you are new here, thank you so much for watching this video out. Kindly hit the subscribe button and bell icon down below. So without any further delay, let's just begin the video. स्टार्ट करूँगी मैं फेस प्राइमर और मॉइस्चराइज़र से, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी ड्यूई प्राइमर विथ विटामिन ई। ये समर्स में काफ़ी अच्छा काम करेगा, आपकी स्किन को ग्रीसी नहीं करेगा। बेस मेकअप के लिए मेरे पास दो ऑप्शन हैं यहाँ। वन इज़ फ्रॉम लैक्मे 9 to 5 फाउंडेशन एंड सेकेंड वन इज़ फ्रॉम मार्स कॉस्मेटिक्स द बीबी क्रीम। जो फेस का हाफ साइड है मैं यूज़ करूँगी लैक्मे 9 to 5 फाउंडेशन। इट इज़ अ प्राइमर प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन। बेसिकली ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, आपको थोड़ा सा लेना है बट यू विल गेट ऑल द कवरेज राइट ओवर योर फेस। एंड लुक एट दिस साइड ऑफ माई फेस, आई एम यूजिंग दिस मार्स का बीबी क्रीम। दिस इज़ ऑल्सो रियली नाइस इन टेक्सचर, काफ़ी लाइट वेट है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल। जो भी मैं प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ दे ऑल आर अंडर 500 रुपीज़। नाउ आई एम टेकिंग दिस इनसाइड का मेकअप फिक्सर बिफोर आई ब्लेंड देम टुगेदर। लाइक यू कैन सी, मैं बीबी क्रीम को पहले ब्लेंड कर रही हूँ एंड आई एम गेटिंग द ब्यूटिफुल टेक्सचर। एंड सेम इज़ विद द लैक्मे 9 to 5 foundation. Now I'm using here two concealers. Half side of my face is Maybelline and half side from Swiss Beauty. तो इस साइड में यूज़ कर रही हूँ Maybelline in the shade 10 medium and बहुत थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ मैं। And at the other side I'm using 04 from Swiss Beauty. Again these both are really affordable. And with the help of Damn Beauty blender I'm blending them together really smoothly. And I do not want my under eyes to crease, so I'm using here this compact from Lakme Absolute. It is also very affordable but really good in quality. I'm taking this in the sponge and applying it little bit like this, nothing less nothing more. पूरे face पे apply नहीं करना है because obviously I'm from dry skin, so I have to apply it really carefully and very in less quantity. And to give my face a little structure, I have two bronzers here with me. One is from Sugar Cosmetics in the shade Woody Wonder and second one is from Wet n Wild E7491. So first of all, I will apply this Woody Wonder from Sugar at half of my face like this. I'm taking the product in the angular thick brush and I'm dusting extras off and applying like this. एक ही application में you can see how beautiful the texture is and how pigmented it is. सो इंस्टेंटली मेरा फेस थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड लग रहा है, इफ़ यू विल सी एट द अदर साइड। नाउ आई एम टेकिंग दिस वेट एंड वाइल्ड का ब्रॉन्जर। बोथ आर इन रियली अफोर्डेबल कैटेगरी। वेट एंड वाइल्ड का यू विल गेट always in discounts, like really good discounts, and Woody Wonder is retail near about $3.99, but again you will get good discounts. So I'm liking this Sugar Cosmetics little bit more and I'm contouring my nose थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा. I'm happy with my nose, but just a little bit. Again for blusher I have two options here with me. One is from Revolution London in the shade Peachy Bliss and second is from Sugar Cosmetics Mauve Marvel इन द शेड 03. तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई करके दिखाऊंगी रेवोल्यूशन का ये ब्लश इन द शेड पीच ब्लिस. सो लेट मी जूम इन थोड़ा सा सो दैट यू कैन सी द पिगमेंटेशन. इसकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हाई नहीं है बट इट हैज़ अ डिसेंट पिगमेंटेशन. लेट्स नाउ स्वॉच द 03 फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स. दिस इज़ अ मॉव काइंड ऑफ मॉव पिंक शेड, थोड़ा सा हाईली पिगमेंटेड है बट आई विल गो विद दिस रेवोल्यूशन ब्लशर टुडे because this is less pigmented, so you can work like with your free hands. मैं brush ले रही हूँ blusher brush and I'm just swirling my brush in the product and I'm applying, like literally dabbing the product like this and going in circular motion so that I'll get the beautiful peach texture over my cheeks, and I am loving the shade a lot.
Like I'll do the same thing at this side as well. You can see how gorgeous it's looking, absolutely natural and nothing more. But this side I think I have applied thoda sa zyada, so I'm just dabbing the excess product into my sponge. Now for highlighter, I have only one product with me. This is from Wet n Wild in the shade Precious Petal, and I am taking the product in this small thick brush. I am just applying it over my cheekbones, little bit over my nose and bridge of nose, and over my cupid bow, which is really important. This is such a gorgeous highlighter under a budget, and it feels like you are glowing from within. Now I have this eyebrow definer from Blue Heaven. It's an amazing eyebrow definer. Like look at the pattern. मेरे थोड़ी सी eyebrows इस side से arch shape में है, and at this side it is little bit flat. So I'm not going to do anything more. I'm just uplifting my this side of eyebrow little bit, and I am sorted. I am good to go. And this is really affordable. I think 100 rupees के भी under आता है ये वाला eyebrow definer, which you can definitely spend your money on. It is in the shade brown, and a big thumbs up to this product. मैं कोई ज़्यादा आई मेकअप करने के मूड में नहीं हूँ, so I am taking this eye pencil from Essence. This is also really affordable, near about 85 to 90 rupees. I'll do my upper lash line only. Like one side I'll do this, and the other side I'll do it like the way I'm doing. Like I will pull up my lash line, upper lash line like this, and I'm applying this gently. It is very smooth, ये आपको बिल्कुल harm नहीं करेगा, and you can see the difference. मैं अपने lashes को कुछ नहीं करूँगी. I'm just simply curling my lashes because मेरे पास ज़्यादा affordable options नहीं है in mascara section. I have only Mars Cosmetics one and Maybelline one, so I'm exploring more over mascaras. So for lipstick I have two options. One is from Mars Cosmetics and second one is from Maybelline. So आज मैं ये Maybelline वाला apply करूँगी in the shade 06 Best Babe, and this is in matte, liquid matte consistency, and it look like this, and I'm loving the texture. To fix everything in place, I'm using here this Inside Cosmetics makeup fixer, and I'm dabbing the product like this so that जो भी extra powder effect है वो कम हो जाए. So this is the full and final look जो मैंने अचीव करा है. सारे products under 500 rupees है. हाँ कुछ products नहीं है, but you will always get all these products over good discounts over Nykaa, Flipkart, Myntra and Hook Makeup Instagram का जो पेज है. So आपको any which ways ये सारे products under 500 rupees मिल जाएंगे. Okay, so that's it for today's video. I hope you guys enjoyed watching this and like this video, and we will meet up real soon. Till then, take care. Bye bye. Jai Hind.